Asinifisele sinemukele masatlamahlelo mhla Tindzaba Emini II fundwa ngilungelele makagulang nazamanzi manze Tindzaba. Dvinankulu Cleopas Dlamini uthi ingcenye yetibi lengange mashumi lasiphohlongo ekhulwini 80% lapha eveni ingakhona ukuthi iphindze isebenziseke. Dvinankulu uthi imanyende emathuba ekwakha imali sivele singawathatha lokungasita kufukula umnotho welive. Dvinankulu ubekamelelwe indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakade emhlanganweni ukukhulumisa tindzaba letiphatselene nekunciphisa tibi. As a nation, we cannot ignore the huge opportunities which are presented by what we've always traditionally viewed as trash or TB, because we are aware that about 80% of the waste generated in the country can easily be recycled and reused to stimulate economic growth. This Tindzaba should also interrogate the real cost of waste pollution in our environment, which has been ignored for too long. Each year, millions and millions of Emalangeni are spent just in picking litter, in transporting and landfilling of waste by our towns and municipalities. Is this the right thing to have? I don't think so. On the other hand, millions of Emalangeni are also spent by our water utility company on the treatment of waste, contaminated potable water for domestic consumption across the country. This ends up taking up resources which could be utilized to offer other basic social services to communities. It is also worth mentioning that there is a growing evidence globally in waste-related health risks, such as exposure to poorly disposed hazardous waste, which may cause chronic illnesses such as cancer. I therefore call upon this waste Tindzaba today to take time to ask all the relevant and critical questions for Eswatini to take a decisive way forward. In this regard, the country should be aware that the announcement of the total ban of single-use plastics of a specified thickness is really imminent, because to do the right thing. Kufundisa abantwana besikolo ngetamabhizinisi kuphathwa kwemali nangekulungela kusebenta kutawudlala indzima lenkhulu ekufukuleni umnotfo welive. Lokhu kuvetwe indvuna yelitiko letemabhizinisi netsengiselana lebimelelwe indvuna yetekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina. Gina bekakhuluma ku Junior Achievement National Expo Top 4 Company of the Year lebanjwe eSibayeni Lodge lapho khona tikolwa letiphakeme letine letihlabene emncintiswaneni walonyaka tigcuzelana khona. This kind of education is one that will enforce a sustained economic recovery for the country and the continent at large. There is no better time to train young people, especially the adolescents, on leadership skills and success. The instilling of this knowledge at a younger age will ensure that we have great leaders in future who will lead with power and integrity. Gogo Sibobo Mathenjwa wendzawo yaseNgcamini kalanga ucela lusito lekwakhelwa indlu. Gogo Mathenjwa uthi indlu lekalala kuyo kungumanja yekhwesment lesikahle njengobe ingamgcoba noma kunini. Uthi imvula icala kuye iphindze iphelele kuye kanti ke seyimiswe ngelithende eceleni. Ngivele mntwanami la kimi anginandlu ngidlala vele nje ngiyahluphekela. Umoya mntwanami la kuyatsilika umalini bese ngilala nje ebhaleni. Phinde futhi ngihambi ngiphinde ngibhathe. Kude vele ngiphila ngaloko nje mntwana. Umtukulu wagogo Mathenjwa Mavis Sikhonze uthi isimo laphila kuso gogo asiko lesikahle. Manje nathi kude lesinako etandleni. Nalomsebenzi abawusebentako uhamba uphele. Vele nje kubi. Awu kude sisikuphepha kule ndlu noma nje ngahle iwa imgcobe noma nje lina imvula lana siyanceneka nje ngalokuthi phela ledzaka liyawa.
Gogo Mathenjwa ulala benyoni nakunatimvula letichubekako eveni njengoba indlu yakhe inetha. Lona sifiso sekusita Gogo Mathenjwa angashayela inombolo lethi 78354644. Lobikako ngithembelihle Magutshwa eNgcamini. Indvuna yelitiko letemfundvo nekucecesha Lady Howard ithi inyuvesi Eswatini Medical Christian University ne-Eswatini Higher Education Council sekuyabambisana kucinisekisa ukuthi le nyuvesi iyayitfola imvume yekucecesha abodokotela. Indvuna yethi banelithemba ukuthi loku kutawuba nemphumela lomuhle. Indvuna beyikhuluma imbiko lekomiti lelibuke kusebenta kwalo endlini yabayesikhulu ngesikhathi litiko layo libika ngekusebenta kwalo esigabeni sesibili salomnyaka timali losetulu. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yebantfu. Siphindze sibuke tindlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwembahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Nomlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Mbukela siphindze sikumukele sicolise ngekuphatamiseka kwetindzaba tefo sitabuyela kiyo indzaba yendvuna yelitiko letemfundvo nececesha Lady Howard lethi inyuvesi Eswatini Medical Christian University ne-Eswatini Higher Education Council sekuyabambisana kucinisekisa ukuthi le nyuvesi iyayitfola imvume yekucecesha abodokotela. Indvuna yethi banelithemba ukuthi loku kutawuba nemphumela lomuhle. Indvuna beyikhuluma imbiko lekomiti lelibuke kusebenta kwalo endlini yabayesikhulu ngesikhathi litiko layo libika ngekusebenta kwalo esigabeni sesibili salomnyaka timali losetulu. Namhla sireporta ukuthi kukhona lokuthi kuyasentshentiswana kuyabanjiswana emkhu na eshek uyasho na la preamble sikubekile lokuthi at least bayavumelana ukuthi kufuna ukuthi babambisane and work together towards the accreditation. Umuntu angasho lokuthi uzamile kanengi kuyiattenda lenzaba but uyayukhanza nje ukuthi endleleni ugcina akusahambi kahle. Ngidawubekisa nje ku the last quarterly report I promised to call MKU Eshek Portfolio Committee Education kuyohlalwa phasi kutobukwa phela ukuthi balahlekelana kuphi
the two entities. Sikwendile ke lokho safika ekuthenini sesenda kona, but indlela lokwabe sekuhamba ngayo just did not serve the purpose lesasekubhidele kona, because end of the day wagcina as a presenter eshek, but when it came to ekuthenini emkhu a presenter phela fully ukuthi mina ngila eshek nangi, mina ngila nangi yangeshe, zange kufike lapho. Kodemidlalo balandzeli bemidlalo webhola bathi indlela lenshaye kuthengwa kumathikithi ekubukela imidlalo ye-M10 Premier League abayejabuleli. Balandzeli bathi lesinye isikhathi kuyabadulela kuphindze kwente ukuthi baphute kufika ikhathi enkundleni kubukela emacembu. Labalandzeli bakuvete lokhu ngesikhathi kuchubeka imidlalo ye-M10 Premier League lesithathu enkundleni yesive kaSomhlolo. Enkundleni yesive kaSomhlolo kuthi tena seyishayile insimbi yesikhombisa Ntsambama, balandzeli bemidlalo welibhola letinyawo bebasolo batama kungena ukuthi babukele umdlalo lebesovele uqalile ngensimbi yesithupha. Labalandzeli bathi indlela ye-Momo Pay lesebenziswako ukuthi kuthengwe amathikithi abayijabuleli nani. Ungakhulu ngoba nje balandzeli bangaphandle igame idlaliwe uma ukweneta kaSwazi Mopa uyabo lo mobile money kanti ukuthi sebakufakela le mali seyidlekile. I think the best way they have to look another option. WhatsApp ikwendeka lento ufake lo mobile money uthi uzoenda ngalo WhatsApp kungayibisi le message ngale chokhela ithi khona ungena ngegedini, so le system yakhe islowly kakhulu ngoba namhlanje i-big 3 yasisotini phela kutaba netinkinga nasekucala game yesibili nje vele abantu buka ngaphandle bangana le ecala seyiyaphela abantu solo bangaphandle amathikithi siwathenga ngayitolo but ukhanje kusana kude inetwork. Kenneth Makhanya longumphathi wenhlangano ye-Premier League of Eswatini uthi bayasadi futhi bayasiva sikhalo sebalandzeli. Baqinisile sikhulumisene ke na fintech ukuthi sicela vele namaskena abuba khona wathi ke kutawusita lesikhathi ema-clubs nabanye asenama-scans basetasikhomisa ukuthi selicingo liyakhona kushintsheka libe skena nalo, so sitawafundisa ama-club store. Kwesibili-ke singasho ukuthi sicela kuwakhuthata balandzeli labo lababona ukuthi banetinkinga bavele baye letitolo takamomo batafika basite balithenge ithikithi ngesikhathi batofika egedeni bese bangena ngalokho. Le nhlangano ye-Premier League iphindze yacela bona-ke balandzeli ukuthi batame kuyemukela le ndlela lensha ngoba ngekuhamba kwesikhathi itawuphindze isite emacembu abo ekwakheni imali. Etindzabeni temidlalo kubika Giyani Msibi, umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera Kalobamba. Umceceshi welicembu leMbabane Highlanders Dumsani Makhanya uthi kuncoba umdlalo wabo nelicembu leManzini Wanderers ngaphansi kwe-MTN Premier League kubanika lithemba ukuthi basaya kuyodlala indzebe ye-Momo Cup Finals basemathubeni lamahle ukuthi bangayiphakamisa le ndzebe. Makhanya bekakhuluma kulandzela ukuthi i-Highlanders ishaya eManzini Wanderers ngamagoli lamabili ecanzeni emdlalweni lodlalelwe enkundleni yesive kaSomhlolo. Indzebe ye-MTN Premier League yalonyaka beyingenela ngelesithathu lapho khona umdlalo lomkhulu bewugadwe ngalabove enkundleni yesive kaSomhlolo lapho khona iMbabane Highlanders lokuyinkunzi emnyama beyithola netulu neliweseli iManzini Wanderers. Esigabeni sokuqala siphele kulicanza ngala nangale. Ibuye ngamandla-ke iMbabane Highlanders yalithola ligoli lekuqala lelishaywe ngoMusa Dlamini. Ebuyile-ke futhi Highlanders ngesikhathi siphilana emkhondo alivalela ikhathi umdlalo waphela kanjalo ihamba imbili-ke iMbabane Highlanders ngamagoli lamabili ecanzeni. Dumsani Makhanya weMbabane Highlanders uthi kunqoba lo mdlalo kubanika imandla basaya kuyodlala emanqamu eMomo Cup. Ngicabanga ukuthi kuyabasida kubaside kakhulu as ama-players lokwentekile. They must keep working. Ngicabanga nje kusukela kusasa ngathi sitawucala silungiselele Mduduzi Shongwe umceceshi weManzini Wanderers uyavuma ukuthi tinto atibahambeli nani kahle kulamalanga. Sitawukhona break asikhona kushaya goal. Ku very bad 3 games in the league no goal.
It's very bad, but hopefully we'll try to fix it up. Omnye umdlalo lodlaliwe imbabane eswalosi yona idlala ngekulingana ngelicanza ngala nangale nayithwana etulu nelicembu lemanzini Seabirds. Etindzabeni temidlalo ngeNgiyane Msibi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Kanti-ke kuleti beyangaphandle takuleli ukuthi imidlalo likhethelo lesive labomake lama-under 17 laseveni laseNigeria seliphumile kule ndzebe lecubekako yeveni laseNdiya. iNigeria ikhale phansi kuColombia kuma-penalties ngalasithupha kulawo lasihlanu. Likhethelo lesive labomake lema-under 17 laseveni laseNigeria seliphumile kule ndzebe lecubekako eveni laseNdiya. iNigeria ikhale phansi kuColombia kuma-penalties kulasithupha kulawo lasihlanu kanti lo mdlalo bophele kulicanza ngale nangale. iNigeria beyingenele le ndzebe kusithupha emlandweni wayo. Ngaphansi kwendzebe yemhlaba yemdlalo wekhilikithi lecubekako Matthew Wade ludlalela likhethelo lesive le-Australia kubika kutsi senemkhuhlane i-COVID-19. Wade loneminyaka lengu-34 budzala longunozinti walelikhethelo kubheke kutsi sikhundla sakhe sibanjwe emkhatsini waGlenn Maxwell kanye noDavid Werner emdlalweni welikhethelo lesive lakhe neNgilandi ngalesihlanu kuleli viki. Endzebeni ye-UEFA Champions emacembu lafaka ekhansi Liverpool, Bayern kanye neNapoli sekachubekele esigabeni esilandzelako sema-last 16 salenddzebe. Lokwetfuse labanyenti ngulokuphuma kwelicembu leBarcelona ngemva kwekukhala phansi kuBayern Munich ngemagoli amathatfu ecandzeni. Umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera kanti titfombe tibeka DW France 24 naka VOA. Ngaleto temidlalo satiphetsa tindzaba tefu lomhla emini sibanga khulu hlasana nathi letlawulandzela tingensimbi esikhombisa nisale kahle.